request everyone to kindly rise for 1 minute silence for prayer. Thank you. Please be seated. As we begin today's celebration, let us take a moment to reflect on the remarkable journey of basketball, celebrating 75 years of legacy while looking ahead to the next 25 years of growth and vision. Seeking your attention towards the screen. Every movement has a history. Long before leagues and systems, basketball had already taken root in Kerala, on open grounds, in schools and communities, kept alive by those who believed. Over the last 25 years, the game found structure. Districts grew stronger. Schools stepped in. Participation spread across the state. Kerala wasn't just playing basketball anymore. Kerala was building it. But growth alone is not enough. How early do we begin? How fairly do we identify talent? How far can this game take our children? The next chapter begins with a simple belief. Basketball should be easy to start, joyful to play, and open to every child. Every court matters. Every child counts. This is more than a sport. The journey continues, and the future begins now. Thank you. To formally welcome our distinguished gathering, I now invite Sri R. Anil Kumar to deliver the welcome address and to present the scope of basketball in India. Dignitaries, good afternoon to all of you. While we wait for the minister who's still in a cabinet meeting, we expect him to join along with the president of the Sports Council and the director of sports. It is my duty to deliver the welcome address and also to present thoughts on the status of basketball as a game in Kerala and in India. While we all know that every game has got its own strengths, the game of basketball has got a very special place, which is why the basketball family is now working together to build an ecosystem for the game for the next generation and for the next 25 years. Basketball came into Kerala during the 20s, 30s. So it's about 100 years. It has gone through different stages. And Starting 5 and the Kerala Basketball Association, after a lot of deliberations, have entered into a long-term agreement. I would use this opportunity to first welcome our dignitaries present,
In absentia, the Minister, the Director and President of the Sports Council, those present here, let me start with the Secretary General of the Basketball Federation of India, who is based in Indore and has got a long involvement of playing the game at the highest level in the country. Under his leadership and the President, Mr. Adav Arjun, as a team, I think the BFI has taken the first steps in moving towards a new basketball system in the country. Let me, on behalf of Kerala Basketball Association, Starting 5, and our co-organizers, ABC Basketball Development League Private Limited, welcome Mr. Kulvinder Singh Gill, Secretary General, Basketball Federation of India, here today for this function. Welcome to you, sir. The President of the Kerala Basketball Association, Mr. Jacob Joseph, he has just taken charge and is a man with a vision, a man who understands vision, and a man who's ready to execute the vision. Welcome to you, sir, on behalf of Starting 5 ABC and KBA. Mr. Jacob Joseph, President of the Kerala Basketball Association. The Kerala Olympic Association, having been associated with associations of different states during various experiences, under the leadership of Mr. Sunil Kumar, what was a very silent organization, I am proud to say very openly that the steps taken under his leadership during the last few years have been significant in making the Kerala Olympic Association a vibrant organization in the state. On behalf of KBA, Starting 5 and ABC, I welcome Mr. Sunil Kumar, President of the Kerala Olympic Association, to this function. The Starting 5 first Basketball League Season 1 is to be hosted at Kochi, and obviously, as the Secretary of the Regional Sports Center and as a long-term promoter of all sports, Mr. S.A.S. Nawaz has been consistently a great supporter of the game. And the Starting 5 Academy itself has just started in the Regional Sports Center, Kochi. And we are proud to have him here with us to this function. Welcome to you, Mr. S.A.S. Nawaz, the Secretary of RSC, Kochi. In Kerala basketball, there is no event without Mr. P.J. Sunny,
He has been holding different designations and now is the lifetime chairman of KBA. And yesterday we were having a conversation, and very jokingly we were asking him the secret of his health. And he said there is only one secret. Every day, even at the age of 83, 84, he goes to the basketball court every single day. His contribution to the basketball system is unmatched, and I would like to use this occasion to welcome you, sir, to this function. Mr. P.J. Sunny. Mr. P.C. Anthony, just taken charge as the Secretary of the Kerala Basketball Association, and those who are in this field know how active he is in making sure that he is present in carrying out the multiple activities of a state association. Whether as a coach, whether as an administrator, his contribution has just begun, and we, as part of the basketball fraternity, would think that he has a big role to play for the future of Kerala basketball. And let me, on behalf of Starting 5, KBA, as well as ABC, welcome Mr. P.C. Anthony to this August function. When Starting 5 was planning to host a league, we decided, rather, ABC, a Pune-based organization, which has completed 5 seasons of development grassroots league in the under 14, under 17 segments in Maharashtra, wanted to tie up with Kerala. Starting 5's plans was to go with a men-women's league. But when we discussed with ABC and its founder, Mr. Anirudh Pol, we thought, let us begin and adopt a bottom-up approach by doing the first season with under 14 and under 19. And we are pleased to associate with ABC Basketball Development League not only for season 1, but also for the next 2 years in extending and using their experience to build and bring about a structured basketball league system in Kerala. On behalf of Starting 5, KBA, I would like to welcome Mr. Anirudh Pol to this August function. We have promoters, sponsors, investors present here and expected to be part of this journey in building the Basketball League Kerala. Let me welcome Abraham John Tharagan, President of the Seafood Exporters Association of India and Chairman of the Amalgam Group of Companies, Kochi, as one amongst the promoter investors in this league. Welcome to you, sir. We also have maritime consultant Mr. T.K.V. Menon and Mrs. Menon. We welcome you both to this function as part of Basketball League Kerala.
The starting five, a replay of the photograph. Seated amongst this audience, everybody is a guest. We have representatives from all the district basketball associations on behalf of starting five, ABC and KBA. Let me welcome all the district basketball association officials who are present here. Welcome to all of you to this function. Importantly, we have former internationals, we have winners of the recent 3-on-3 national championships. I would like to specifically mention a few names, I hope I don't miss. Of course, starting with former international Anvin J. Anthony. Welcome, Anvin, to this function. We have former international Harilal VV. Welcome, Harilal, to this function. Sijin Matthew. Yes, welcome, Sijin, to this function. Srikala Rani, welcome to the function. Anisha Cletus, welcome to the function. Prasanna Jayashankar, welcome, madam, to the function. It is our duty to acknowledge all those players sitting here and being part of this journey. My special welcome to the President of the Trivandrum District Sports Council, Mr. Karamana Hari, who has been supportive in making sure that we expand the game of basketball in Trivandrum. And in fact, today afternoon, he has called a meeting of the schools in Trivandrum on how we should promote basketball in Trivandrum. Welcome, Sri Karamana Hari, to this function. There are several dignitaries amongst the audience on behalf of everybody. I also welcome each and every one of you, persons from the media who are always a source of support for basketball in this state. On behalf of Starting Five, KBA and ABC, I welcome all of you to this small beginning of a new journey. While taking up this task of moving to establishing a professional league, it has taken quite a lot of time to conceive how we should run a league. Discussions were held with various stakeholders, especially the KBA, not to mention the full moral support of the Basketball Federation of India. The Starting Five has decided to move forward with a men-women's league within the next 1 year with the model of Super League Kerala in football. In fact, Starting Five would like to inform that Miran Sports is a joint venture partner with Starting Five, and the Super League Kerala is a brainchild of a group owned by Miran Sports, and I'm happy
to specifically welcome Mr. Firoz Miran from Miran Sports, also part of Starting Five, but still as a key promoter in both Super League Kerala and helping us structure the Basketball League Kerala. Welcome to you, Firoz Miran. We will just go through, next slide, a very brief presentation presented by GSIQ, which is an agency which does valuation of the game. We, while deciding to go for basketball league, it is important for us to understand that a league involves substantial investment. It is a business model, but we also need to understand that several leagues have started, but the sustainability of a league depends upon the model. So what Starting Five has actually done, we have commissioned a Bombay-based professional agency called GSIQ to look at basketball as a game in the state and in the country. Very few people know that basketball is already a popular sport thanks to the efforts taken by the BFI and the respective state associations and the district associations over so many years. But the most important aspect of putting that into a structure wherein the model is sustainable is yet to happen for various reasons. So, Basketball League Kerala is an effort to create a model on how leagues are to be structured from a sustainability point of view. It is very easy to start a league, but very difficult to sustain a league. And in that sense, we need to look at various factors. The reality is that, thanks again to the district associations, basketball is a very popular sport in Kerala. But unfortunately, we have not been able to put that into a proper system to analyze the growth of the game. In fact, the president, Mr. Jacob Joseph, and us, as well as the other office bearers, have been repeatedly over the last 1 year trying to collect data on basketball. And even players were not mapped into the system. എത്ര പേരാണ് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you will not get a correct number. സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ താങ്ക്സ് ടു ദ KBA, now we have created a system where there are 3 levels of players. സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീംസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ, എവറിബഡി നോസ്. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, ഹൂ പ്ലേസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പാത്വേ, നോബഡി നോസ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇസ് even outside the district basketball associations, there are schools which run teams, which maintain teams, which again is not mapped in the system. So unless we know what is the basketball playing population in Kerala, only then we can convert it into a marketable product, which is very important if you want to improve the game. So
increasing the school and grassroots participation, greater visibility of international basketball culture, rising demand for organized competition, strong alignment with digital-first audiences. We need to work around these things. And let me tell you an example. 2 players who have captained India this 2025. One is sitting here, Srikala Rani, and another by name Pranav Prince. Both these players are products from Trivandrum. And how many people know in Kerala these players? They are all captains. Becoming the captain of the Indian basketball team is no small joke. Both of them have grown from ordinary backgrounds. And when we went into the depth of both these players, we realized the value of grassroots systems. And which is why the second part of what we are doing, which will come through in detail, of wanting to identify where did they come from. Srikala studied in St. Goroti's High School, so she started from there. I would specifically like to mention the name of Manoj Savior, who's been the spirit behind both these players. And Pranav Prince, that is even more interesting. Everybody knows that he studied in St. Joseph's. Again, Manoj is the coach there. But his first experience with basketball was in a school called Mary Nilayam. Because there was no serious basketball there, he moved to St. Joseph's. So while mapping these codes, Mary Nilayam school doesn't know that they produced the captain of the Indian team from their school, and they don't have a basketball team. So the relevance of grassroots infrastructure in starting and triggering basketball is very, very important, which is why as part of data collection, we are decided to map the basketball codes and activate these codes. So the state provides a very strong foundation because of all these reasons that I just mentioned. And there is a strong appetite for competition. All of us are from the basketball system. We have all played through this. In our years, the number of competitions were very high. Now, more private efforts are coming in, and we are going to the next level. A league can succeed only if there is a proper commercials down approach. And many of these games have had leagues which the structure the higher levels of a proper professional basketball league. So professional standards, ensuring that there is a return of investment at the right point of time, even though the gestation period will be long. The credibility, professional foundations, building trust and confidence amongst the community to make a league is how we have decided to approach this effort. GSIQ has been engaged for us to understand the pathway we should take. How do we get the system in place? And I think they have clearly come out with a distinctive methodology in terms of how basketball should be positioned. Starting 5 believes, and this is again a debatable point,
Basketball is the mother sport of all team games. Cricket might be very popular, football might be very popular, volleyball may be popular. But basketball has got certain specific strengths, which is the reason why it is one of the most popular sports in the world. It is one sport which has got leagues in almost, there are more than 260, 270 countries which is affiliated to FIBA. Almost every country has got a professional league system. Only competing game in terms of volume is football. And why do we say that basketball is the mother sport? And what is necessary is, it's a small area game. It is played almost equally between men and women. Unlike football and cricket, of course, cricket is now getting popular with women. It is a game wherein you communicate so intensely. It is a game where every minute there is an opportunity for scoring. You don't end up with 3-1, 4-1. You end up with 65-45 or whatever be the score. So kids enjoy playing the sport because the chances of gaining points is very high. And there are multiple such reasons why basketball is popular. And as per FIBA, very surprisingly, which is the country which has got basketball played most? Number one is China. And number two, according to FIBA, is India. Number three is the USA. So the volume of the sport, this is not what I am saying, this is what FIBA has clearly come out with a report, is very, very high in terms of actual play. So the number of people following the game is also very high. The point that this effort is to put this all into a visible format so that those who wish to promote, those who wish to invest, those who wish to partner, realize that this game needs a serious push. And obviously, if we are able to deliver, it becomes a good investment in every form. The experience of the game, basketball is, television runs sports all over the world. And basketball is an ideal television sport because of the small area. A hall as big as this is all the size of the basketball court. Unlike football and cricket, where you can't see the emotions of the players. You can't see the emotions of the referees. So as a sport, basketball is built for television, which is again a reason on why this sport has got tremendous potential. Next one. Next. Now, when we come to Basketball League Kerala, we decided that we will follow a format of a system where players can come directly on their own rather than come through institutions, which is why we formed the 1 minute to hoop skill challenge, which will be explained in detail. Then there is a usual selection trials. Then there is a auction process so that the children, even at the age of 14 and 19, get into that professional format. And then we form the teams and have season 1 as 10 days
between May 27th and June 6th at the Regional Sports Center, Kochi. This is the plan that we have as far as the pathway to the game is concerned. Now, this is just a slide which is capturing to what level we are going to go into. One is access and infrastructure, which I said about digital mapping. Technology. Nothing works without technology. The entire league, which will have 72 matches, will be video analyzed and explained. Unfortunately, even our coaches are not able to use the availability of video analytics. We are still looking at statistics on paper. But just imagine you have video supported data. If a person takes 12 rebounds, and if you can see all the 12 rebounds on a video, the strength of that player to understand how he should collect a rebound, the strength or information of the coach to check on that data, that video analysis support will be used for all the 72 matches for the league. Community trainers. Manpower is the biggest issue. As I said earlier, schools have courts, they want to start basketball, but they don't have coaches, they don't have trainers. We need manpower. And we don't need NIS, Sports Authority of India coaches. Sadharana people who know the game are good enough to start a 10-year-old into basketball. All of us started probably at 10 or 12. None of us had professional coaches. We just started the game. There was somebody who guided us. We need people like that. So that is what community trainers are important. This slide, 5x. We are taking Trivandrum as a challenge. In 2030, that is 4 years from now, we will make sure that we have minimum of 2030 players registered from Trivandrum. Right now it's in the 500, 600 range. A 5x growth is what we will target within the next 4 years. And the franchisees, all the 6 franchisees, we are creating a model so that each district follows or improves upon the model to achieve long-term growth of the game. Next. So all these are detailed by starting 5 to create a chart so that the franchisee knows what is to be done. ഒരു മെൻസ് ലീഗ് നടത്തണം, വിമൻസ് ലീഗ് നടത്തണം, കളി നടക്കും. That is for 1 month, home and away എല്ലാം ചെയ്യാം. That's a different issue. 10 months of the year, what do you do as a franchisee? This is what you need to do. We are modeling that so that there is effort on the ground to expand the growth of the game. The school pathway is important. Kalichal, you will not be able to study. Only those who don't study go to play. All those days are gone. Today, there are multiple problems. The mobile phone is the biggest threat to society. Children are stuck with mobile phones. Parents, even you and me, are stuck with mobile phones. The damage it can do in being part of an inclusive society is huge.
Unless and until you play, you get physically active, and you get the parents and the teachers to know how to get the children out of the mobile phone. If you just tell the children, don't use the mobile phone, it's not going to work. You have to provide an alternative. And the alternative is games like basketball, where you enjoy playing. When you start enjoying, then you will want to play. And when you want to play, you will spend less time with the mobile phone and the computers. So there has to be a methodology which has to be cultivated in the society in taking the game to the next level. So in fact, I would like to specifically mention this. Keralathil, there are more than 1,000 basketball courts. We took a rough survey. So we actually asked people to please go to a court, take a photograph, send us the GPS, and let us look at the data. The response was very poor. Then, why do we go and collect a photograph? Why of it is what I explained. And thanks to Trivandrum, we were able to collect the photographs of more than 100 courts, which is what, again, later in the function, we are launching in Atlas. So it is important to collect that data. And we just asked people to spend 2 minutes. You go somewhere and just take a photograph, say the name of the school, and send it back. In fact, we were checking with Anvin, where did he play his first game? He said it is in Leo 13, if I'm not mistaken. We checked with Jayashankar. He said he started playing in Trishul Rounds summer camp. What is the condition of that court? What is the condition of where Pranav Prince started? Of course, Sen Goroti's, the court is good. So, if you look back at all these courts, this is where players came into the system. Stadiums are not the places which build players. Ordinary courts is where players come into the system. And I would still encourage all the district associations to please help us collect the data. Trivandrum, I've been pushing and we have got a lot of data, but out of the 1,000 odd courts, we are still way behind in collecting data. So my request is that please help us collect all the courts data, and we will come out with a scheme of how to activate these courts. A basketball court costs you minimum of 10 lakhs. Cement basketball court. And many of this, 80% is lying unutilized. So unless we map it, unless we come out with the scheme, infrastructure is not the problem. It is like having a laptop without a software. So please, requesting associations to furnish data. Very simple. Go, send somebody to a court, take a photograph, write the name of the school, GPS location, phone, just send it across, and we will map this, which is very important when we look at building an ecosystem. Basketball as a mother sport, tech-enabled, integrating with the school curriculum, 2030 at 2030 vision. And today, with the District Sports Council, we have a meeting with the schools to understand how the logistics, they have to leave at 3:30. We start coaching at 3:30. So there is an issue of logistics. Schools have to support. So that's a problem. These are all the vision that Starting 5 has with respect to creating the Basketball League Kerala. I should mention the name of two people. One is most respected Bevin Chako, who has been the coach of the Indian team for several years and who's been personally one of the most
important persons in my basketball career, I would like to mention and welcome you, Bivin sir, to this function. I rate him as perhaps one of the best coaches this country has produced in terms of introducing modern basketball into other enjoy ചെയ്ത ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, who transformed the way basketball should be played as a team game in India. I should also mention Prem Kumar, who has been instrumental in supporting us with the 1 minute to hoop and who's also a coach of the Indian team. Welcome to you, Prem Kumar, to this function. I hope I've not missed out any names. Kindly, I apologize if I missed out. And with this, the background of today's function is explained to you in the shortest possible time. Sorry for taking so much of time to make clear what is the vision of BLK, what is the vision of Starting 5, KBA, BFI and ABC in making this a huge success. Thank you. താങ്ക് യു സർ. ഈ ചടങ്ങുകൾക്ക് അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് കേരള ബാസ്കറ്റ്ബോളിൻ്റെ അമരക്കാരൻ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോസഫ് അവർകളാണ്. ഇറ്റ്സ് നൗ മൈ honor to invite Sri Jacob Joseph, President of the Kerala Basketball Association, to deliver the presidential address. I think we have quite a few dignitaries who are yet to come in, but still the Secretary General of Basketball Federation of India, Sri Kulvinder Singh Gilji, President of Kerala Olympic Association, Sri V. Sunil Kumar. Then we have the Life President of KBA, Sri P.J. Sani, Secretary of Kerala Basketball Association, Sri P.C. Anthony, representatives from various district basketball associations, distinguished guests, members of the basketball fraternity, and my dear friends from the media. I think much has been said by R. Anil Kumar. Still, it's a proud moment for Kerala Basketball Association to as the president to stand here at the official franchise launch of Basketball League Kerala. For decades, KBA has been the driving force behind the growth of the sport in our state, constantly nourishing talent and elevating them to the national scene. Today, we are taking a very progressive and ambitious step forward to a new era. This Basketball League Kerala, it is just not a tournament. It is a professional pathway envisioned to create a structured and sustainable future for our young athletes. By seamlessly connecting the grassroots participation with professional opportunity, BLK provides a uniform platform that will lay the foundation for the game of basketball in Kerala. Our mission, which is shared with our dedicated partners, Starting 5, as far as the ABC Pro Basketball League, I think represented by Anirudh Pole, is to inculcate the importance of sports and fitness while promoting the game of basketball. Together, this partnership represents a shared commitment to elevate the standards of the game, create opportunities, and build a long-term pathway for the young athletes. Now we are starting off with the under 14 and under 19 league, which will, of course, I think
the plans will be to launch a senior league also, which I hope will happen very shortly. As we unveil our franchisee team logos and the official BLK Mascot today, we are witnessing the birth of a professional identities that will inspire fans across the state. Initiatives like 1 minute to the hoop and the launch of digital court atlas for Tirunduram, that is where Anil said, beginning with Trivandrum, and then hopefully we will be mapping all the 1,000 courts across the state, will demonstrates the commitment towards grassroots level development. And it will pave a long way for planning our infrastructure for the basketball. This definitely is a structure that many other sports, developed sports, have been following, and it will reflect the modern approach that we will also be adapting. And it will definitely go a long way in aligning with our long-term vision to strengthen the basketball ecosystem in the state. At this time, I would like to congratulate the 3-on-3 women team who are present here, Jayalakshmi, Anisha, and Srigala Rani. I think you have done I think you're winning a habit at the national stage, and your excellence and leadership will serve as a beacon of empowerment to all the aspiring athletes in our state. The association also extends its appreciation to all the partners, organizers, sponsors, coaches, and volunteers whose dedication makes such initiatives possible. With continued collaboration and vision, platforms like BLK will undoubtedly contribute to shaping the future of basketball and empowering young athletes to achieve excellence on and off the court. This league represents our collective aspirations, unity, and pride. I invite all of you to join us in this journey, and as we build a legacy that will define the future of basketball in Kerala. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring words. We now move to a special moment of today's function, the unveiling of our official mascot. May I now invite Sri S.A.S. Nawaz, IRS retired secretary of the Regional Sports Center, Kochi, to kindly come forward for the mascot unveiling. Good morning to all of you, or rather good afternoon. Before I could launch and unveil the official mascot of the BLK, I'd like to say a few words about sports, how it is neglected by the government as such. You know, it's not exactly the government. The inflow of CSR funds are not made available to sports. So it is not getting the desired importance. Much money has been kept aside for healthcare. So all of you should understand that, we all understand that sports is a preventive healthcare. Even though initially in the CSR funds, why I say CSR funds is because without money, we cannot promote any game. So initially in the CSR funds, only rural sports were introduced. With great difficulty, I should say that I'm very happy to say that I was a part of the works group in sport in the Planning Commission, in the erstwhile Planning Commission, when nationally recognized sports and Olympic sports were included in the CSR funds. But it is very difficult to get. They are not willing to give the CSR funds for sports when they are willing to give it for healthcare, education, etc. So I just want to make a passing remark on that. We have been fighting for that. Regional Sports Center, with the help of the district collector,
are trying our best to get as much funds as possible for the promotion of sports. Now I'll come to my assigned function. With great pride and excitement, I officially unveil and launch the official BLK Mascot, Duncan the elephant, a symbol of strength, spirit, and Kerala's basketball energy. Ladies and gentlemen, please welcome Duncan onto the stage. Thank you, sir. Allow me to introduce Duncan, our elephant mascot, inspired by Kerala's rich cultural heritage, symbolizing strength, resilience, unity, and energy. Duncan reflects the spirit of basketball and the journey ahead as we grow the game, inspire young athletes. Give a big hand to our mascot, the lucky mascot of KBL, Duncan. The wish from our Duncan. Ladies and gentlemen, we got an information the minister is on the way. As soon as he came here, we'll start the function with him. As a token of our gratitude, may I invite Sri Koshi Abraham, Director, Starting 5, to come forward and honor Sri S.A.S. Nawaz by presenting a memento to him. Sir, please. Beyond the dais, sir. Dais. Thank you, sir. Continuing with the program, we now turn our attention on the 1 Minute to Hope challenge, a platform that has brought together young basketball talent from across the state. Before we begin the felicitation, let us take a look at 2 short videos highlighting the journey and the impact of 1 Minute to Hope. Talent is everywhere, but without a standard, it's invisible. To find the best, we stopped watching and started measuring. 3 challenges, 60 seconds, 1 vision.
The 1-minute hoop, a true test of basketball aptitude. Each challenge is a 1-minute, high-intensity test of a specific fundamental. But what are they? Shooting, dribbling, and defense. Challenge 1, Shooting Challenge. To test the accuracy, it's attempt versus maze. Starting position. Timer. Start command. Execution and You scoring. shoot. You rebound. You repeat. Challenge 2. Master ball control and speed. The setup. Execution. Scoring metrics. Challenge 3, measuring the agility and footwork. Let's have an overview. From Grassroots, Kerala's Grassroots Basketball Tournament. The 1-minute hoop. Registration started on World Basketball Day on 21st December. We received 1,093 registered players across Kerala. Under 14, 511 players. Under 19, 580 players. 456 female players, 635 male players. From schools to OMH, to the trails and entry to the BLK. A clear pathway from schools to the league. The 1-minute hoop. Setting the standard, defining the future. We recognize the Ernakulam District Basketball Association for the highest registrations, alongside the schools championing maximum participation in the under 14 and under 19 categories. We now invite Sri Kulvinder Singh Gill, Secretary General Basketball Federation of India, to kindly come forward for the felicitation ceremony. We begin by honoring the OMH top school. We now recognize the schools with the highest registration, Little Flower Convent Higher Secondary School, Koratti. On behalf, Mr. P.C. Anthony, Honorary Secretary of the Kerala Basketball Association, will receive. The Silver Hills Public School, Kozhikode, Mr. Srijit, Coach Basketball, will now receive the moment.
We also acknowledge the district with maximum participation, Ernakulam. May I invite Ernakulam District Basketball Association President Mr. Shihab Nerungal and Mr. Jason Peter, Secretary of the EDBA, to kindly come forward. May I now request Sri Kulbinder Singh Gill to share a few words and address the gathering. A very good afternoon to one and all present here. First of all, on behalf of the Basketball Federation of India, on this occasion, I would like to welcome the Honorable Minister from the Kerala government, the President of the Kerala Sports Council, the Director of the Kerala Sports Council, the President of Kerala Olympic Association, Mr. Nawaz, IRS retired officer, all the promoters of the starting five, Mr. Anirudh Pule, and the President of the Kerala Basketball Association, Mr. Jacob Joseph, the Secretary, Mr. P.C. Anthony, and above all, P.J. Sunny sir, who is the man behind basketball, not only in Kerala, but he has devoted all of his life and still there in Basketball Federation of India. It's a great honor for me also to be present here on this occasion where the promoters of the starting five and the Kerala Basketball Association along with the ABC are here to start a league which is basically they are starting from the grassroots level for the under 14 and under 19 players. It's really a great occasion that you all are here on this occasion, and they have called all the ex-international players, my friend Anvin Anthony, Harilal, and all the present players from Kerala who are representing the country and winning laurels for their state. Prasanna also, Jaishankar, she is here. I'm missing Jaishankar, who has also played with me, C.V. Sunny. Here I would like to mention that everybody knows that basketball is the second most popular game in the world. And it's high time that professionalism has to be there in the game of basketball. We all know that after IPL was introduced in cricket, how the level of cricket, their fan following, and everybody, the level of the game in our country has gone to the next level. BCCI is now the richest organization in every sport in the world. And I am glad to say, the Honorable Minister is also here, that Kerala is doing exceptionally good, especially in basketball, not only in every, whether it is an under 14 game, under 17 game, under 19 or at the senior level, Kerala and the national games, Kerala has been winning medals in India and producing lot of international players, both in the men and women section, and has a great contribution in the game of basketball in our country. So for that, really all the members of the Kerala Basketball Association, they deserve a big hand, especially P.J. Sunny sir.
when we started our game, we have been watching him sitting throughout the matches as an selector of the Indian team, watching all the games and spending his time not only then, but he's devoting his time now also on the ground, off the ground, and is an inspiration to all of us. I would also like to congratulate first of the name, what they have given, starting five. It's very impressive. In basketball, we see that the game starts with 5 players, and that's how the game starts. So a very impressive name is starting five, what they have given. Just 2 years before, I had a chance to come as in Secretary General of the Basketball Federation of India. So we have dreamt when we are playing also that a professional league should be there in basketball, because only when a professional league comes, only then the game can go to the next level, because we see that parents even want their children that if they want to build their game as a career in any game, so professionalism has to be there. It's not only that children are playing only for the sake of after they earning a job, and after that they are not much interested in playing. When professionalism is there, one can build that game in the career, and when the career is there, only then the country can achieve laurels at the international level also. So it's a great thing what the KBA, the starting five and ABC have come together, that they are starting with this grassroots level league, and after that they will be going for a professional league also. I am here to say on behalf of the Basketball Federation of India that we are all there to support you. You are doing a great job, and definitely this will not only help Kerala basketball to grow up and see parents and children that they build their career in basketball, but this will be an inspiration for the other states also, that they start such type of leagues in their state. Basketball Federation of India is also starting a professional league this year with ACG. So all these things, we will see that basketball goes to the next level. All the players, coaches, and everybody who is associated with the game will be benefited. And as Anil said, that any game has to be, when it's a success, any league has to be success, it has to be commercially viable also. So definitely, I want, on behalf of BFI, I would definitely want to all to the promoters, to the stakeholders who are promoting this game by taking the league to the next level, that basketball has a lot of fan following. It is a very glamorous game. So definitely this league will be a success commercially also, and will help the game to go to the next level. Here, because Honorable Minister is also there, I would like to say that basketball, I can definitely say that after cricket, basketball can be the next popular league after cricket. That I can definitely say that. So I would request all the Sports Council also and the Minister to support this game, and media persons also, because without you, that level of the game can't be taken to the next level. Once again, I want to congratulate on behalf of the Basketball Federation of India, KBA, the starting 5 members, that they are doing a great job. We are all there for you, to support you, and thank you once again. I am very happy to be the part of this function. Thank you. Thank you, Sri Kulvinder Singhil, Secretary General, Basketball Federation of India. As a token of our appreciation, may I invite Sri Joseph C. Joseph, promoter starting 5, Sports Management Private Limited, to come forward and present a memento to Sri Kulvinder Singh Gill. Gill sir.
ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ അബ്ദുറഹ്മാൻ സർ, ഫസ്റ്റ്ലി കേരള ബാസ്കറ്റ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 5 ABCയുടെ പേരിൽ ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നതിന് വളരെയധികം സന്തോഷവും നന്ദിയും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ കടമയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1-2 പോയിന്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മിനിസ്റ്റർ ചാർജ് എടുത്ത് ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ സ്പോർട്സ് ഇക്കോണമി എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ശ്രമം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യം പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴിക്കോടിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് സ്പോർട്സ് ഇക്കോണമി, കേരളത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സ് ഇക്കോണമി GDPയുടെ 5% വളർത്താൻ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ആ ബഡ്ജറ്റിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലസൻറ്റ് സർപ്രൈസ് ദാറ്റ് a state minister has taken the initiative in thinking about the relevance of sports economy in the development of the state. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുകയും മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ സ്പോർട്സ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു വലിയ ഒരു സംരംഭം നടത്തുകയും അത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്പോർട്സ് വികസിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ്റെ റെലവൻസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും, മൂന്നാമത് സ്പോർട്സ് ലീഗ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായിട്ട് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള നടക്കുകയും പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് തൊട്ടുപുറകെ നടക്കുകയും ഇപ്പോൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ലീഗ് കേരള എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സംസ്ഥാന അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ സഹകരണത്തോട് നടത്താനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ വോളിബോളും ഫുട്ബോളിനും കോളേജ് ലെവൽ ലീഗ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നാലാമതൊരു കാര്യം, ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഒരു ഓർഡർ കാണാൻ ഒരവസരമുണ്ടായി. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സിന് ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളുടെയും ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സ് സിസ്റ്റത്തിനാണ്. വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇപ്പം ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ 4 കാര്യങ്ങളുടെയും പുറകിൽ മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലും സംഭവിക്കും. ഇത് മിനിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആസ് എ തേർഡ് പാർട്ടി ഒബ്സർവർ ഓഫ് ഹൗ സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തതിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയുടെ പേരിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ അവസരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ഇന്ന് ക്യാബിനറ്റ് ആയിരുന്നു, വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, എന്നാലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മിനിസ്റ്ററിനെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സെറമോണിയൽ പാർട്ടിൽ ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസി ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Before that, we now proceed with the traditional lamp lighting ceremony, symbolizing knowledge, unity, and the spirit of new beginnings. May I request our esteemed dignitaries to kindly come forward for the ceremonial lighting of the lamp. Sri Kulvindu Singh Gill, Secretary General, Basketball Federation of India; Sri V. Sunil Kumar, President of the Kerala Olympic Association;
Sri Jacob Joseph, President of the Kerala Basketball Association, Sri Navasar, so lighting up the line. എല്ലാ ഡിഗ്നിറ്ററീസും ദയവേത് ഡയസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്പോർട്സ് മന്ത്രി ശ്രീ അബ്ദുറഹ്മാൻ അവർകൾ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു. along with all the dignitaries. As a lamp is lit, may it mark the beginning of new milestones and continued growth for basketball. Thank you. May I request to accept the minister, all the dignitaries to kindly take the seats. We now come to a landmark moment. The official franchise law, unveiling 6 teams that will represent the district and shape the future of the league. The teams, Calicut, Calicut, where passion speaks louder than words. Calicut carries stories of traders, poets, and warriors, a place where community is strength and competition is celebration. On these courts, players don't just play, they fight with heart. Speed meets spirit. Skill meets fearless ambition. Every shot carries pride. Every victory belongs to the people. Calicut doesn't follow trends, it creates movements. Trishur, Thrissur, the heartbeat of Kerala. Land of festivals, rhythm, and unstoppable energy. Thrissur knows how to celebrate and how to compete. Here, basketball is intensity wrapped in discipline. Drums of tradition become the pulse of the game. Loud, fearless, and unapologetic. When Thrissur steps onto the court, it doesn't ask for attention, it commands it. Kochi, Kochi, the gateway that never sleeps. A city shaped by trade, diversity, and fearless evolution. Kochi moves fast, and so does its game. From crowded streets to packed courts, energy flows like the tides. Basketball here is bold, expressive, unstoppable. New generation, new rhythm, and new dominance. Where cultures collide, champions emerge.
This is Kochi. Dynamic, electric, ready to rise. Alapura. Alapi, the land of backwaters. Boat races and unstoppable spirit. A district shaped by rhythm, resilience, and unity. Here, movement is instinct, balance is survival, and teamwork is everything. From narrow streets to open courts, the game grows stronger every day. Fast hands, faster feet, fearless hearts. Basketball in Aleppo is fluid, unpredictable, relentless, alive. They don't wait for waves, they create them. This is Aleppo. Calm on the surface, dangerous underneath. It's precision, strength, legacy. A district shaped by knowledge, resilience, and quiet confidence. Two builds players differently. Sharp minds, controlled aggression, tactical mastery. Every pass calculated, every move deliberate. Basketball here is not chaos, it is strategy. And when the moment comes, they strikes without warning. And finally, Thiruvananthapuram. Trivandrum, where traditional meets fire. From royal heritage to relentless ambition, Trivandrum stands tall, a city built on history, discipline, and pride. Here, culture is not remembered, it is lived. And on the courts, the rhythm changes. Fast breaks echo through school grounds, warriors rise from grassroots, and every bounce carries a legacy forward. This is not just a capital, it's the mindset, calculated, composed, and dangerous. Trivandrum doesn't chase greatness, it defines it. May I invite Honorable Minister Sri Abdurrahman to kindly come forward for the official franchise launch ceremony. Mr. President of the Kerala Basketball Association will accompany our minister. Team reveal. First team, Team 1 is Calicut. Sri Firoz Miran, Chief Promoter, will come forward. To unveil the launch. Video will play now. Introducing Team Calicut Warriors. Now the unveiling. The launch of Calicut Warriors. Put your hands together for Calicut Warriors. Team 2, Thrissur, Sri Joseph C. Joseph. Kindly be on the stage, please. The video will play now. Introducing Team Thrissur Tuskers.
Thrissur Tuskers. Kochi. Mr. P. Jacob. Introducing Team. Kochi Stallions. Kochi Stallion. Moving on to Alapura. Sri Johan Jacob. Introducing Team. Alapura Dolphins. Alapura Dolphins. Moving on to Kottayam, Sri Kochi Abraham. Introducing Team. Kottayam Bisons. Kottayam Bison. And Thiruvananthapuram, Sri R. Anil Kumar. Introducing Team. Trivandrum Capitals. Thiruvananthapuram Capitals. Rather, Trivandrum Capitals. May I request all 16 owners to kindly come forward for a group photo with the Honorable Minister. Calicut Warriors, Thrissur Tuskers, Alapura Dolphins, Trivandrum Capitals, Kottayam Bisons and Kochi Stallion.
May I request the team owners and the dignitaries kindly be seated after the photo set. May I now request the Honorable Minister, Sri Abdurrahman, to share a few words and address the gathering. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരള ബാസ്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ബാസ്കറ്റ്ബോളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫെഡറേഷൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ്, എൻ്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ എല്ലാവരും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. കാലം മാറുകയാണ്. സ്പോർട്സും കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറേണ്ടതുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ തന്നെ സ്പോർട്സ് എന്ന ഒരു നിർവചനം നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറേ ഫുട്ബോൾ കളി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഓട്ടം ചാട്ടം ഇതൊക്കെയാണ്. കേരളം ലോകത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുകയാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായ നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതെല്ലാം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല വിമർശകരും കേരളത്തിലെ കായികരംഗം തകർന്നു എന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ട് നിവേദനം ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കായിക മേഖലയെ വളർത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ചില ആളുകളാണ്. പലപ്പോഴും അവർക്ക് അറിയാതെ പോയത് എന്താണ് കേരളത്തിലെ സ്പോർട്സിന് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ അവരാരും തയ്യാറായില്ല. നമ്മൾ ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി ആസ് എ സ്പോർട്സ് പോളിസി മേഡപ്പ് ഇൻ കേരള. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെയും 21 രാജ്യങ്ങളിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളെ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ഷണിച്ച് കായിക ഉച്ചകോടി തുടങ്ങിയത്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സ്പോർട്സ് എക്കോണമി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതും. എക്കോണമിക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ കിട്ടണമെങ്കിൽ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ എല്ലാ ഇനങ്ങളിലുണ്ടാകണം. അതാണ് KCAയോട് സംസാരിച്ചു, കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനോട് സംസാരിച്ചു, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, വോളിബോൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായി തുടങ്ങുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇന്ന് കേരളം സ്പോർട്സ് എക്കോണമിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അതിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കേരള ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലുള്ള ടേൺ ഓവർ, സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടേൺ ഓവറുകൾ, ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ബാക്കിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടേൺ ഓവറുകൾ, ഇപ്പോൾ കോളേജ് ലീഗ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആദ്യഘട്ടമായി 50 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡായി അനുവദിച്ചു അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കോളേജ് ലീഗിന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്പോർട്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ 1 കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പുതിയ കാലത്തേക്കുള്ള സ്പോർട്സാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, പുതിയ വിഷൻസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ വരാൻ വൈകിയതിന് കാരണം 2036 കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒളിമ്പിക് മത്സരങ്ങൾ വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2036 ഒളിമ്പിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിന് മുമ്പായി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിം 2030 കേരളത്തിൽ വരികയാണ്. അതിലേക്കുള്ള പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു സെമിനാർ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുകയാണ്. അതിന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കായിക സംഘടനകളും പങ്കെടുത്ത് പല സംഘടനകളും മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്കിതേക്കുറിച്ച് അറിയില്ല.
അവർ മറ്റു തരം ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് സ്പോർട്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരായുള്ളൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. അതിനെ മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ മാറ്റത്തിലേക്ക് അവരും വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പാത്തുകൾ വരുമ്പോൾ ഈ ലീഗ് മത്സരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം അവിടെയാണ്. നല്ല താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അവരെ കൂടുതൽ പരിശീലനത്തിന് അയച്ചാൽ കോമൺവെൽത്ത് ആയാലും നാഷണൽ ഗെയിംസ് ആയാലും ഈവൻ ഒളിമ്പിക് മത്സരത്തിൽ പോലും കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല യൂത്ത് ടീമുള്ള, രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സംസ്ഥാനം, ഏറ്റവും നോളജുള്ള, ഏറ്റവും നല്ല പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പരിശീലനം കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാവുന്ന യുവജനങ്ങളുടെ നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം. അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഇന്ന് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം നൽകുക. ഈ ലീഗ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ലീഗ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവർ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം അതിന് തയ്യാറായി എല്ലാ പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷന് അവർ കാണാൻ വന്നത്. തീർച്ചയായും ഇതാണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സ്പോർട്സ് എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും പുതിയ സ്പോർട്സ് നോക്കൂ, 5000 കോടി 5000 crores വിൽ സ്പെൻഡ് അബൌട്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് കേരളത്തിൽ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ സ്റ്റേഡിയംസിൻ്റെ ട്രാക്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടുകൾ, ഹോക്കി കോർട്ടുകളും നിർമ്മിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി നമ്മൾ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 ഹോക്കി ടർഫുകൾ, 6 ബാസ്കറ്റ്ബോളിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ടർഫുകൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലയിൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊക്കെ തന്നെ ബാസ്കറ്റ്ബോളിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇന്നലെ കാസർഗോഡ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 26-ന് നമ്മൾ വയനാടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതെല്ലാം തന്നെ ബാസ്കറ്റ്ബോളിൽ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന വലിയ വലിയ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സുകളാണ്. അതിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആരംഭം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ, കാരണം ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഒരു ലഹരിയാണ്. സത്യത്തിൽ ആ ഒരു കളിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം എത്തിയില്ല. അവർ പലപ്പോഴും കോളേജുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അത് കണ്ടുണ്ടാവും. ആ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലൊക്കെ തന്നെ കബഡി മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴൊരു ആവേശമുണ്ട്. അതിലും വലിയ ആവേശം കേരളത്തിലെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്രേമികൾക്കുണ്ട്. അവരതിനുള്ള അവസരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഈ ഒരു ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയും, വലിയ ക്രൗഡായിരിക്കും. അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധിയാണ്. ആ ഒരു വലിയൊരു ക്രൗഡിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അത് സാമ്പത്തികമായി തന്നെ വലിയ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ കായിക ഇനങ്ങളിൽ ബാസ്കറ്റ്ബോളിനെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ കഴിയും. അത് നിങ്ങൾ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസിനും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ടീമിനെ, ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ടീംസിനെയാവും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുക. ആ ഫോറിൻ ടീം കളിക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ കളിക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയും. അതാണിപ്പോൾ നമ്മളെ ഫുട്ബോളിലും ക്രിക്കറ്റിലൊക്കെ കാണുന്നത്. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ഗവൺമെൻറ് പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. മിനിസ്റ്റർ ദയവേത് സീറ്റിലിരിക്കണം. ഇവിടെ ഡയസിലെ സീറ്റിൽ മിനിസ്റ്റർ along with Kulbinder Singh Gilji and our beloved President of the Kerala Basketball Association. Kindly share the seat with our beloved Minister. We now arrive at a moment of pride as we honor the 3x3 national champions whose outstanding performance has brought great recognition to Kerala basketball. നമ്മുടെ അഭിമാന താരങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. അതിൽ 2 പേരുടെ വീഡിയോ മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ശ്രീകല റാണി. Yeah.
വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം കൂടെ വിൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഹാട്രിക് ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും 2 വർഷം നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻലി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ടീം എതിരെ കളിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വർഷവും കളിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു മെയിൻ പ്ലെയർ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് വന്നു. അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ട് അവർക്ക്. പക്ഷേ ഈ വർഷം അവർ ഫുൾ ടീമാണ് നിന്നത്. നമ്മളെ ആണെങ്കിൽ 5-on-5 നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽസിലൊരു തോൽവി വന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ആ ഒരു തോൽവി നമുക്ക് ജയിക്കണം, ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൈനലിൽ വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനാണ് തോന്നുന്നു ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടുമാരുടെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു, കൂടെ കളിച്ച ശ്രീകലയോടും ജയലക്ഷ്മിയുടെ കളിക്കും, നിങ്ങളെന്തായാലും എത്ര ഡാൻസ് കളിക്കാത്തതെന്ന്. ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് ആ മൊമെൻ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഞാൻ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജയിച്ചടി എന്നിങ്ങനെ പറയുക. എനിക്കത് ചില സമയത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. ചില സമയത്ത് ആ ഒരു സന്തോഷം പുള്ളി ഇപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇടയ്ക്ക് രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷം, നമ്മൾ ജയിച്ചു, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേനെ കയറി തോൽപ്പിച്ചു. ഇനി ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് 3 എണ്ണം ജയിച്ചേക്കാണ്. ഒരു ഹാട്രിക് വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മൊമെന്റ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ 3-on-3 3 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലുപരി അത്രയും വർഷത്തെ വിന്നിങ് ഒരു സന്തോഷത്തിലുപരി ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും. കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയോ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്നൊരു ഇത് വരും. പക്ഷേ റിയൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകതരം സന്തോഷമായിരുന്നു. ഞങ്ങളതിനെ എന്താ പറയുക, ലൈഫ് ലോങ് ആ ഒരു മെമ്മറി എപ്പോഴും ഞങ്ങളത് കൊണ്ടുപോകും, അത് ചെരിഷ് ചെയ്യും. നല്ലൊരു ഞങ്ങൾ വെച്ച് ടൈപ്പ് ആവും, ഒരു എക്സ്ട്രാ 2 minutes പോവുമായിരിക്കും വിചാരിച്ചു. ദൈവം സഹായിച്ച് അന്ന് 2 points അതിൽ വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതും ഞാൻ അതിലൊരു ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഹാപ്പിയാണ്, ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. താങ്ക് യു. May I now invite our champions to the stage as their names are called. Miss Srikala Rani. Miss Anisha Cletus. Miss Jayalakshmi Vijay. Dice load karo. Dice load. Miss Kavita Jose. And team manager Mr. Vinesh K. A token of appreciation. That is Srikala Rani. Anisha Cletus. Jayalakshmi Vijay. Sir, please be seated. Please be seated, sir. As a token of our gratitude, may I invite Sri Jacob Joseph, President of the Kerala Basketball Association, to come forward and present a memento to the Honorable Minister. Thank you, Minister. സാറിൻ്റെ വളരെ വിലയേറിയ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സ് മന്ത്രിക്ക് ഹാർദവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
Now we move on to the anthem release. We now come to an important highlight of today's program, the release of the official anthem. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി സുനിൽകുമാർ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ഡയസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. May I request Sri V. Sunilkumar to kindly proceed with the official anthem release. BLK Basketball League Kerala BLK From Kochi coast to Trivandrum rain, we lace them up, we play through pain. Orange in the air, hearts on fire. BLK, we rise higher. BLK, we ball, we ball. Stand tall, from the backboard glass to the skull. BLK, we ball, we ball. BLK, we fight, we fly. From the first tip off to the final try. BLK, BLK, we fly. Kerala to sure roar, Malabar night, fire on the floor, one pure light, jersey sweat, crowd in sync. BLK, one heartbeat. BLK, we ball, we ball. Stand tall, from the backboard glass to the last goal. BLK, we ball, we ball. BLK, we fight, we fly. From the first tip off to the final try. BLK, BLK, we fly. സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ആദരപൂർവ്വം സുനിൽകുമാർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ലീഗ് കേരളയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. As a token of our appreciation, may I invite Sri Anirudh Paul, ABC Basketball Development League, come forward and present a memento to Sunil Kumar sir. Digital Atlas launch. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കരമന ഹരി അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ഡയസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ലീഗ് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ കേരളം? അത്ര 3-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ആക്ട്രസ് കളിച്ചല്ലോ. വേണ്ട, ഈ ബാസ്കറ്റ്ബോളൊക്കെ എന്തിനാ, സ്പോർട്സ് പെമ്പിള്ളേർക്ക് പറ്റിയതല്ല. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയർ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നിറയെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അറിയോ, പുറത്തൊക്കെ ഒത്തിരി എക്സ്പോഷർ മാച്ച് ഉണ്ട്, അതുണ്ട് ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ എന്താ വരാതെ? 1009 ഇത് നമ്മുടെ വിജയോ. We heard you. An opportunity to scale Kerala's basketball ecosystem right in your fingertips.
Starting 5 in the KBA presents the Kerala Basketball Court Atlas, a pioneering initiative to digitally map every court across the state. We need a map. To create the first comprehensive digital map of every basketball court across the state, powered by you. But we didn't do it alone. This is the result of the Hoop Mapping campaign. Enthusiasts like you mapped the courts in your area. Infrastructure, opportunities, resources. Today, we showcase Kerala's infrastructure, unlocking opportunities and resources for every player, coach, and fan. The Kerala Basketball Court Atlas. Now, the unveiling of the digital atlas, Sri Firoz Miran. The official launch of the digital atlas, basketball courts in Developmental. ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കരമന ഹരി സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. വളരെ വൈകി മറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ബാസ്കറ്റ്ബോളിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് ഇവൻറ്റുകൾ കൂടി ചെയ്യാനൊരു പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്. ഇന്നലെ ഇതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെല്ലാ ഡിസിപ്ലിനും ഇതുപോലെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനിൽ ആദ്യ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണിത്. നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഇവൻറ്റുകൾക്ക് കൂടി ഒരു പ്രചോദനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ അസോസിയേഷനോടും പ്രത്യേകിച്ച് അനിലിനോടും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വർത്തമാനം നടത്തുകയാണ്. As a token of appreciation, may I invite Sri P.C. Anthony, Secretary of the Kerala Basketball Association, to come forward and present a memento to Sri Karamana Hari. To formally conclude today's function, may I invite Sri P.C. Anthony, Secretary, Kerala Basketball Association, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to take this opportunity to extend our sincere thanks to the personalities who has done a lot for this Indian basketball. First of all, हम गुलविंदर सिंह से बहुत आभारी हूँ. उतने दूर से आकर हम ये प्रोग्राम में हिस्सा लेकर हमारा को अच्छा किया है. केरला बास्केटबॉल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूँ. बिकॉज ही हैज़ डन अ लॉट फॉर दिस बास्केटबॉल. बिकॉज ही नोज what is basketball, what is the pulse of basketball. Players are getting a lot of the prize money, coaches are getting money, and everywhere you can see that some basketball revolution. So on behalf of the Kerala Basketball Association, extend our sincere thanks to here, and always thank you very much. And apart from Mr. Anil from that Pune, he is the founder of this ABC. On behalf of the Kerala Basketball Association, we extend our sincere thanks to you, sir. Next, Mr. Sunil Kumar, Olympic Association, the president, also has done a lot for this Kerala sports. Of course, more you can expect more from that Mr. Sunil Kumar. And
lot of dignitaries there, Alvin Janani, a lot of Harira, Bivin sir, and a lot of, on behalf of the Kerala Basketball Association, I extend my sincere thanks to you all. And it is very valuable times to extend our census starting 5, those who has done a lot. That good initiating, it may be that one of the good revolution in future basketball. Of course, that's grassroots level. You have to improve the grassroots level. Really, it will be that very, very plus point for the Kerala Basketball Association. It is, it is going such a wonderful. You might have seen this also shows that organization skill, the art of organization. So especially thanks to Starting 5, those who has done sell out for this basketball. Even if they have a representation in this country, they never takes any advantage of the basketball. They are giving supports to develop the basketball, and they are spending a lot of money. And Mr. P.J. Sarni and our president is here. So we are on the way of extreme, just because how we can improve this the basketball. Definitely the sports and those who attend this here. I am very much thankful to you all. Thank you very much. Thank you. Thank you, Subhai. Thank you, everyone, for being a part of this memorable occasion and inviting all for a lunch at first floor.